What is up guys, Ranger here. Tuturuan ko kayo kung paano i-download yung WoW Renaissance. So open nyo lang kahit anong browser and then type or ayan, kinapi ko na yung wowrenaissance.com. So enter nyo lang and then go ahead sa downloads. And then sa downloads, pwede kayong pumili dyan kung saan nyo i-download yung client. So yun, pinili ko yung Mega and then yan, wait lang natin yan. So yun, start nyo yung download. So medyo matagal siya. So ayun guys, yan yung file. So nakasip pa siya, so inopen ko siya with WinRAR and then dinrag ko lang siya pupunta sa aking desktop. So after extracted, ito na siya guys. Open nyo lang yung file folder. Tapos click nyo yung launcher. Ayan, makikita nyo yung icon na yan. And then patch nyo lang siya guys. So after nun, punta tayo sa Windows security natin. So under virus and threat protection, yan, manage settings. Then off nyo yan kasi nagre-restrict din yan sa pag-install ng game natin. Ganun. So, and then tuturuan ko kayo dito kung paano exclude yung file folder ng WoW Renaissance. So yun, click nyo yung add exclusions, yan, click nyo yung folder. So yan, nakita nyo naman nalagay ko na yung Weapons of War Renaissance. So after nyan guys, ayan, open nyo lang ulit yung launcher and then dyan na kayo magpo-proceed. So enter nyo lang yung mga account details nyo, yung username and password na sinign up nyo dun sa may website na wowrenaissance.com. Yun lang guys.